Ова беше важна седмица за Северна Македонија овде во Брисел, и од аспект на Европската Унија, и од аспект на НАТО. Премиерот Христијан Мицкоски се сретна со новата раководна постава во дел од европските институции. Првпат откако Унијата ги избра клучните луѓе за клучните места. Шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски пак првпат учествуваше на сесија на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, а Радмила Шекеринска првпат партиципираше на едно заседание на НАТО во новата улога на заменик-генерална секретарка. Хронолошки гледано, седмицата стартуваше со појавувањето на министерот Муцунски пред влијателниот Комитет за надворешни работи на Европскиот парламент. Целта беше да се разменат мислења за состојбата со македонските евроинтеграции, кои не можат да се поместат кон наредната фаза, поради незавршената обврска преземена во јули 2022-та. Промена на уставот заради вметнување на бугарите. Очекувано, Муцунски и новиот пристап на новата влада предводено од ВМРО ДПМН се најдоа на мета пред се на европратениците од Бугарија. Уште не почна да зборува, министерот Тимчо Муцунски веќе доби директно прашање. North Macedonia successfully concluded the screening process at the end of last year, and the next step would be the opening of the, as we call it, fundamentals cluster. For this, the Council had set a precondition which includes a change of the constitution of North Macedonia. So far, this hasn't happened, and we are all now interested to hear from you, dear Minister, what the new government intends to do to overcome the current stalemate. Искусниот председавач на Комитетот за надворешни работи Дейвид Мекалистер, кој доаѓа од германската ЦДУ и раководи со ова тело на Европскиот парламент од 2017-та, поентираше со уште една забелешка на самиот почеток. Please note that we will have Macedonian interpretation during this agenda item. Образложувајќи позицијата на владата за евроинтеграциите и изборувајќи за предизвиците, Муцунски избра да сподели личен пример. My first vacation as a toddler was in sunny coast, where I first discovered my love for the sea and the sun. Years later, another cherished moment was when my son took his first steps on skis in Borovets, embracing the joys of winter in Bulgaria's beautiful mountains. These personal ties remind me of the deep connections our people share, built over generations of human experiences. Yet these connections are now at risk. Bulgaria's continued use of its veto in our EU accession process is particularly painful roadblock. It not only stalls our progress, but also sends a disheartening signal about the state of European solidarity and mutual respect. By allowing bilateral issues to dominate the accession process, we risk turning this mechanism into a tool of division rather than one of unity. Progress cannot come from unilateral demands or ultimatums. It requires mutual respect, understanding, and courage from both sides. We urge Bulgaria to join us in this effort so that we can overcome these challenges together and build a relationship that reflects the true spirit of European partnership. Сите ги очекува интервенциите на бугарските европратеници, иако Муцунски доби прашање и на други теми. I have to ask, Minister, the reasoning behind taking $500 million loan from a partially state-owned bank in Hungary. That is at the same time, actually, when Hungary is taking $1 billion loan from China. Well, I don't have a proof for any of the suspicion that might be partially Chinese loans to Northern Macedonia. Would you please elaborate, because that is a very important, especially during the geopolitical tensions that we are living in. Thank you. Не изостана очекуваните прашања за односите со Софија од членовите на Комитетот од Бугарија, но и од други европратеници. Вие говорихте много за това колко много сте направили, за да се присъедини вашата държава към Европейския съюз. Аз ще ви кажа това, което не сте направили. Само 2 години след постигането на европейския компромис в рамките на френското председателство на съвета, вие не предприехте никакви конкретни стъпки за изпълнение на която и да е от договореностите. А всичко, което правите, само ви отдалечава от членство в Европейския съюз. Само 2 конкретни примера. Първо,
Идеята, която вашето правителство все по-открито лансира, че ще впишете наличието на българите в Северна Македония във вашата конституция, но това ще влезе в сила само след приемането ни ви в ЕС, беше категорично отхвърлена както от София, така и от европейските институции. Вашата страна не изпълнява ангажиментите, които пое в договора с Република България от 2017, нито изпълнява ангажиментите, които поехте съобразно европейския компромис от 2022. Вместо това залагате на антибългарска риторика. Как си представяте, че това ще ви доближи до Европейския съюз? So you said in your speech that you are ready to engage and that you are ready for dialogue. But I have to ask you, because I see in the North Macedonia, especially when I listen to the President of the Republic, that she is intensifying the conflict. So how this can help your European path? Шефот на дипломатијата дипломатски одговараше на поставените прашања. Being the foreign minister of my country, this is, in a sense, music to my ears. To hear your interest in us moving forward on the basis of reform and criteria. If we do something at a very high level, something where we get things right, an area, that is minority rights. And this is not just my personal opinion, but look at the case practice of the European Court of Human Rights. Look at the reports coming from the Council of Europe. Will there be cases individual where we can do better? Of course there will be. Муцунски индиректно ја одбрани и председателката Силјановска Давкова. Because Madam President Siljanovska was mentioned in one of the questions here, was her personal engagement where I joined her to pursue cultural diplomacy. A visit of our National Opera and Ballet in Sofia only a few months ago. To see the main opera house in Sofia filled with Bulgarians of all walks of life, applaud our opera singers, applaud our ballet dancers to show that culture is something that can unify us. And we will continue to support these channels of communication. Во текот на сесијата Муцунски не употреби име за држава, туку главно велеше мојата или нашата земја. Τη δημοκρατία της Μακεδονίας ή τη δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. На прашање на еден грчки европратеник која земја ја представува во Брисел, Република Македонија или Република Северна Македонија, министерот коментираше. Another issue that was opened was the Prespa agreement. It is an agreement with many faults. It is an agreement that we personally might see as an injustice to our country. But at the end of the day, we understand that the principle of international public law, which is the principle of pacta sunt servanda, and that is agreements must be kept. As we plan and intend to respect this principle, we hope that in the respect of international public law, our neighbors will do the same. Will there be challenges in implementation on both sides of the border? Presumably yes, and factually yes at this point. But if there is goodwill and a culture of compromise between us, then I cannot be persuaded that there is not a single challenge that we cannot overcome. На прашањето за заемот од Унгарија, пак го слушнавме познатиот владин став. Hungary is a member state of the European Union. And Hungary is also a nation that offered an economic package with the best market standard at that point. And Hungary, along with all of the other member states of the European Union, will continue to be our allies, which we will look towards in our path towards full membership. По седницата на Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент разговарав со новиот известувач за земјава, австрискиот европратеник Томас Вајц, кој доаѓа од групата на Зелените. Вели дека многу добро ги разбира политиките и емоциите на регионот, зашто, како што самиот кажа, има и словенечки корени. Mr. Vajc, just recently you assumed the position of European Parliament Rapporteur for North Macedonia. You had one meeting now, a committee hearing, where one of the guests was Foreign Minister Timčo Mucunski. How do you assess the current state of affairs in the country and the inability to open negotiation clusters because of not finishing the task with the constitutional changes?
First of all, I welcome that there is a government that provides stability and that has a majority that is able to provide also far-reaching decisions. I think this is a good development. And once again, it's a combination of several parties also reflecting the ethnic composition of the country. I think this is very important. And it's a recipe that has led the country to solve conflicts in a political and diplomatic way rather than in violent way, which is a big heritage of the country. In relation to the accession talks, when I started to work on accession, there were two front runners. It was my neighboring and second home country, Slovenia, and North Macedonia, back then only Macedonia. And in fact, I very much regret that today we have the situation that North Macedonia is still not advancing in the talks. And this is also, I would say, due to mistakes that we've done on the EU side. I highly regret that the decision-making process within the European Union, also in the intermediate steps of accession, need to be done with a unanimous vote in the Council. I think this is something we from the European Union side should heavily rethink. And yes, in the current situation, the only way out is to find diplomatic solutions with the neighbor Bulgaria, diplomatic solutions in terms of guarantees that once North Macedonia fulfills the requirement or demands on the table today, will not be faced with additional requirements on a monthly or weekly basis. Do you see any kind of possibility that what the new Macedonian government is hoping for, pushing for, is some kind of constitutional changes with delayed effect? Do you think that this is feasible? I have some question marks there, maybe not even from the political side, but rather from the legal side, whether this is really a strategy that will be applicable and will be doable. I would rather advocate to seek to find other solutions to actually ensure that the demands when it comes to protection of minorities, and this is not only related to Bulgaria, because protection of minorities should be in the core of also within European states decision-making processes. It's a highly important policy for the country to move on in general, that these legislations could be done also via an ordinary legislative process with big majorities for the moment to show also to the Bulgarian side that North Macedonia is ready to move on these questions. I think this is the more applicable solution, but this is something your government also has to negotiate with Bulgaria. You mentioned now in your recent public appearances, you also talking about some kind of guarantees. I'm quoting, there is a need of possibility for some legal guarantees from Bulgarian side that after the constitutional changes there won't be any new requests. Do you think that this is viable? Who can guarantee that something won't happen in 5 from 10 years from now? We are all used to signing contracts to each other, to seriously underline our commitments that we have been signing in contracts. And as it is in every other democratic state, governments can change, majorities can change, and it is good so. So the absolute 100% guarantee is not something any country can provide for another 10 or 15 years, but there could be bilateral agreements that show that the requests have been fulfilled, and the Bulgarian government, so once we have one, because this is part of the problem, or the president, if he in his legal responsibilities is allowed to, can sign exactly this kind of agreement, bilateral agreement, and this would give, I think, a good set of guarantees that there will not be another bilateral demand be put on the table. But again, I think the better solution is that we in the European Union change the method and that we do not rely on unanimous decision-making for the intermediate steps for the accession process. Yes, to start accession talks, yes, but also to have the final agreement to allow a country into the European Union. There we need unanimity, but not for the process in between. Have you spoken about this idea with your Bulgarian colleagues, MPs from Bulgaria? Because I just heard them, they are very tough on their positions concerning the issue that is pending between the two countries.
It also depends to whom you speak, and there's also reason and reasonable colleagues that have a vital interest on establishing good relations, on establishing good economic relations, but also personal relations, and that also understand that in this current geostrategical situation, we need stability in the region. We need to look into prosperity for the whole region. We need to build on what we have in common rather on what divides us. So I also see with Bulgarian colleagues that there is some advancement when it comes to proposals, how to further move on. I must say I regret that the Bulgarian debate has been so loaded with emotions for so many years, and that might also be one of the reasons why it's not so easy for Bulgarian colleagues, at least in public, to, well, let's say, give up the old communication frames, but I see some progress there. But not among all of them, I guess. No, there's a big differences also between different political groups, and as you have in Bulgaria, also we have in Austria and other European countries also radical voices that share radical opinions. When you put aside the situation with Bulgaria, according to you, from your perspective, what are the other challenges that North Macedonia is facing now in terms of EU integration? North Macedonia has been a front runner when it comes to decision-making processes on the European acquis, so the legislative side. Where I see a lot of room to improve is when it comes to implementation of legislation. In many cases, you see that there's actually good legislation in place, but when it comes to make it felt for citizens, to allow citizens to see the changes on the ground, I think there's room for improvement. But also in the complex set of good neighborly relations, relations to Bulgaria, relations to also Greece are sensitive, relations to Albania are sensitive. So North Macedonia is in an environment and in a geographical context where good neighborly relations are just key for the further progress. And there I see, well, I saw some worrying statements of Vrm in the election campaign, but I must say since they took office and took responsibility for the country, the statements have been mildened, and I see possibilities to yes, get some good progress there. Maybe concretely on Corridor 8 and Corridor 10. This is the two corridors that are very important for economic development of the region, but also for, in case needed, military transportation capacities. I think this is two overarching interests of the neighboring countries, the European Union, and I hope also of North Macedonia. We need to work on this. In the past 2.5 years since the Russian aggression over Ukraine, the buzz phrase was that there is a new momentum in the enlargement. Is this really true? Is European Union really decided that it needs new member states, especially from the countries from the Western Balkans? I can definitely confirm that also in countries and member states of the European Union that have been skeptical to enlargement. Today there's a clear commitment that we need to engage. I also see that EU institutions are putting much more capacity, resources into the region. I think the message has been understood, and I think every politician, reasonable politician within European Union now knows where Western Balkan is, and that this is the inner yard of European Union and not somewhere at the outskirts where Europe ends. So yes, definitely yes. The little downside for the North Macedonian situation is the bilateral issues with Bulgaria, and in this case, yes, there's some positive support from many sides of the European Union, but also the pressure on Bulgaria to really move on when it comes to good neighborly relations has not been as strongly upheld as it was for a few years before, also because we need to stand together and guarantee the solidarity between EU member states when it comes to a unified position on sanctions on Russia and on support to Ukraine. So let's say the focus of attention has been moving a bit more in this direction. So there's a plus and a clear supportive situation for North Macedonian accession. But there's also this little downside that the pressure on Bulgaria within European Union has not been upheld as strongly as it was before the invasion of Putin's army into Ukraine. Mr. Vajc, thank you very much for this interview for 360. You're welcome.
Премиерот Мицкоски, кој неделава престојуваше во Брисел, се сретна со новата еврокомесарка за проширување Марта Кос, која веднаш по изборот даде изјава дека уставните измени се неопходни и дека од земјава не се очекува ништо повеќе и ништо помалку. Премиерот имаше состанок и со новиот претседател на Европскиот совет Антонио Коста, кој на вечера ги собра лидерите на западно-балканската шесторка. По овие два состанока, Мицкоски го повтори својот и ставот на владата. И на двете средби, во исклучително пријателска и би рекол срдечна и конструктивна атмосфера, разговаравме за сето она кое што досега ние го имаме помината како предизвик во минатото. За сето она кое што ние требаше и се откажавме во името на европските вредности, но истовремено ги реафирмиравме нашите ставови дека ултиматуми не прифаќаме, дека сме подготвени да разговараме и подготвени сме да разговараме онолку колку што е потребно за да најдеме начин како да го отвориме првиот кластер, бргу да го поминеме тој процес на преговори и да станеме земја членка во Европската Унија. Ако внимателно се следи оваа изјава, премиерот зборува за подготвеност да се разговара онолку колку што е потребно. Дали владата сепак си има зададено неформален рок во кој ќе се обидува да види дали може да издействува уставни измени со одложено дејство, беше едно од прашањата на 360 до шефот на дипломатијата Муцунски овде во Брисел. Министре Муцунски, какво е расположението во Брисел за владината иницијатива план што ја туркате, тоа е за уставни измени со одложено дејство? Новата еврокомесарка за проширување Кос прати на јасна порака, а на иста линија беа и европратениците од Бугарија кои се членови на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. Ние никогаш, кога представувавме таа позиција и пред домашната македонска јавност, но и пред меѓународната јавност, не ветивме дека преку ноќ ќе се изнајде брзо решение, но велим имаме принципелна позиција и тоа го аргументираме на еден сосема логичен начин и пред представниците на меѓународната заедница, тука мислам како на земјите членки, така и представниците на европските институции, дека со овој наш пристап го штитиме нашиот национален интерес, а тоа е повторно да не бидеме во иста ситуација како што сме биле во минатото, со едно ново неочекувано вето, а понатаму го штитиме и среднорочниот и долгорочниот кредибилитет на Европската Унија. Многу од соговорниците сметаат дека аргументацијата, односно пристапот е логичен, коректен, па дури и соодветен, но факт е дека е пристап кој што бара исто така и прифаќање од Бугарија како наш сосед. И во таа смисла ќе продолжиме проактивно да работиме, да бидеме креативни, но да бидеме креативни во рамките на позициите со кои што сме сигурни дека повторно државата нема да донесеме во истиот ќорсокак во кој што се носиме повеќе од 20 години. Зошто на настапот пред Комитетот за надворешни работи конкретно не го спомнавте? Значи, зборуваме за таа иницијатива уставни измени со одложено дејство, туку повеќе зборувавте за едни општи формулации за разговори за диалог со Бугарија. Решението на овој предизвик не е во Европскиот парламент. На нас не е тоа апсолутно јасно и тоа истото ќе ви го кажат и сите членови на Европскиот парламент. Решението е во Советот, во Европската комисија и кај земјите членки. Но нашиот став е апсолутно јасен, апсолутно недвосмислен, презентирани на билатералните средби со сите европарламентарци кои што работат на нашето досие, тука мислам на известувачот и известувачите во сенка, и од таа гледна точка тоа што кажав сосема јасно е дека да, сме подготвени на компромис со Бугарија како наш сосед, но компромис кој што ќе обезбеди известност. И затоа сметаме дека токму овој план кој што, да не навлегувам во деталите, веќе повеќе пати е презентиран во јавноста, е план кој што носи известност и за нас, и за европските институции, и за земјите членки. Споменавте земји членки, расположеност кај нив. Можете ли да именувате конкретни земји членки кои што ја прифаќаат оваа идеја, иницијатива, и колку се тие подготвени, има ли кај нив подготвеност да разговараат со Бугарија за омекнување на позиција? Сакам да верувам дека Европа, фундаментот на Европската Унија, на вредносниот систем е базиран на култура на компромиси. И од таа гледна точка би рекол дека кај огромно мнозинство на земјите членки исто така постои атмосфера за изнаоѓање на компромис. Би било несоодветно во моментот да говорам во име на други земји и затоа за жал не можам да ви набрам
кои се тие земји членки од кои што добиваме позитивен однос кон ваквиот пристап, но факт е дека постојат такви. Дали тие разговараат со Бугарија? Дали тие се обидуваат да ја представат или да ја дополнат нашата позиција, ако не ќе да ги менуваат? Сигурен сум дека има отворен ангажман од страна на повеќе земји членки, насочен и од лидерите на повеќе земји членки, насочен кон изнаоѓање на принципиелно решение на овој спор кој што е очигледно базиран на билатерален предизвик помеѓу двете држави. До кога планирате да туркате оваа иницијатива, оваа идеја? Си имате ли зададено некој рок до кога очекувате дека ќе даде некакви резултати? Мислам дека би било грешка да си поставиме такви рокови, затоа што од брзо плети односи базирани на абстрактни рокови сме тука каде што сме. Од ветувања без сигурност и без некоја форма на правни и политички гаранции, на секои 2 до 3 години ние се соочуваме со нова блокада и ново вето. Така да нелогично е да работиме со рокови, логично е да работиме со принципи и со јасен став, базиран на аргументи, како и што го правиме тоа во моментот. Што ако не успее да се постигне компромис, решение, премиерот веќе зборуваше за некои црвени линии кои што се поставени. Која е идејата ако нема решение, ако не најде на расположение оваа иницијатива? Лично сум убеден дека ќе има решение, затоа што луксузот на вакуум, политичко безбедносен во нашиот регион е луксуз кој што самата Европска Унија го нема од геостратешки аспект. Што во меѓувреме? Земја сме која што е целосно усогласена со заедничката надворешна и безбедносна политика. Земја која што усвои во зборовите на председателката на комисијата фон дер Лајн одлична реформска агенда и земја која што ќе ги води внатрешните реформи по сите области по насоки на реформската агенда изработена заедно со Европската комисија со надзор на земјите членки. Така да остануваме ние стратешки таму каде што припаѓаме како држава во рамките на европската надворешна и безбедносна политика, а ќе ставиме огромен фокус на домашните реформи, исто така низ призма на принципите кои што Европската Унија ги препорачува и во соработка со Европската Унија, незините институции и експертите кои што доаѓаат од незините земји членки. Свесни сте дека и домашните реформи потешко се водат, се терат кога тоа не е под такво да кажеме будно око на Европската Унија, ако сте веќе влезени во отворени преговарачки кластери и погледи. Се согласувам дека реформската агенда не може да ги замени преговорите, но не значи дека нема будно око. Ние сме сепак земја кандидат, земја која што има поминато некој степен на скрининг и самата реформска агенда во себе инкорпорира механизми за надзор, влијание и инпут на европските институции во начинот на кој што се водиме во реформската агенда. Не велам дека е тоа идеално решение, но велам дека е принципиелно решение и решение кое што ќе ни дава и се посилни аргументи како што ќе поминува времето. Бидејќи се потешко ќе станува доколку навистина се насочиме кон европските реформи, не абстрактно како најголем дел од нашите претходници, туку проактивно, со искреност, со конкретни мерки, ќе бидат тешки аргументите и на било која земја членка на подолг рок да не блокира, кога имате земја целосно согласена со ЗНБП и земја која што на дело спроведува реформи. Товарот на тоа секако припаѓа на владата. И товарот во најголема мера припаѓа на колегите, моите колеги министри, на носителите на јавни функции, но исто така на деловната заедница, товарот и на невладиниот сектор, па товарот за европската реформа и на вас, како представници на медиумите. Сите треба заеднички да се движиме низ тој процес, да реформираме државата и доколку тоа успешно го направиме, за мене нема никаква дилема дека ќе бидеме една од земјите кои што најбрзо ќе пристапи кон полноправно членство од регионот, во моментот кога Европа ќе одлучи конечно да се отвори кон нови земји членки. Благодарам. Благодарам. Разговорот со Муцунски го водевме во просториите на македонската делегација во НАТО, во чие седиште во изминатите 2 дена се одржа состанок на Северноатлантскиот совет на ниво на министри за надворешни работи, на кој во новото својство како заменик-генерална секретарка на Алијансата учествуваше и Радмила Шекеринска. We'll meet the ministers for the first time, the new Secretary General,
Mr. Rutte, and also the deputy, Šekerinska, madam from the region of the Western Balkans, and I'm very happy to see that also North Macedonia, as an important ally, got this position not only for the perspective of gender balance, but also really strong allies with the country itself and the region itself. Ова е погледот на нашите домашни преокупации од бриселска перспектива. Инаку главната преокупација на НАТО, за што и разговараа шефовите на дипломатиите на земите членки, е руската агресија на Украина во пресретно уште една зима и на промената на станарот во Белата куќа. Пораката е дека сојузниците остануваат силно посветени на поддршка на Украина. Путин смета дека може да ја скрши украинската и нашата одлучност, но греши, порача генералниот секретар на НАТО Марк Руте. 360 степени во Брисел, Владимир Мирчески.